Hello friends. Yesterday we had learned entries about what capital and drawings. What is the logic of capital and drawings? Capital always credit, drawings always debit. The reason is capital is a personal account, drawing also personal. When owner gives something to the business, it is owner become giver. म्हणून तो कॅपिटल नेहमी काय होतो क्रेडिट. And when owner takes something from business, owner become receiver. So drawing is always debit. Now today beta we are going to learn about nominal account. Now what happened? आपल्याकडे ॲट अ टाइम आता 3-4 बॅचेस चालू आहेत. सगळ्या बॅचमध्ये जी सगळ्यात पुढे बॅच आहे तर त्या बॅचमध्ये मी ऑब्झर्व केलं आहे की ते जे स्टुडंट्स आहेत त्यांना आता स्लोली प्रॉब्लेम यायला सुरुवात झाला अकाउंट समजायला. वाय दे आर गेटिंग प्रॉब्लेम? बिकॉज हा जेव्हा बेसिक चालू होता माझा त्यावेळेस त्यांनी लक्ष दिलेलं नाही आहे. सो इफ यू डोंट वॉन्ट टू गेट द सिमिलर प्रॉब्लेम अगेन सो प्लीज बी फोकस. ठीक आहे. तर आता बघा सगळ्यांनी, टुडे आय एम गोइंग टू टीच यू समथिंग अबाउट नॉमिनल अकाउंट. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर someone please check on the YouTube start झाला का प्लीज बघा. लेक्चर चालू आहे. ओके. नाउ व्हॉट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? बेटा पर्सनल अकाउंटचा रूल एकदा सांगा. क्रेडिट ने सुरू होतो का रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट डेबिट what comes in, credit what goes out. And nominal account debit all expenses, credit all incomes and gains. Right? Very good. Now based on this concept I'll move further about nominal account. बेटा जब भी नॉमिनल अकाउंट का एंट्री आपके प्रॉब्लम में आएगा तो हमेशा याद रखना, इवन दे गिव द नेम ऑफ द पर्सन और नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट गिवन, यू हैव टू रिमेंबर इन नॉमिनल अकाउंट वी नेवर राइट द नेम ऑफ द पार्टी. यानी क्या? सपोज बेटा सॅलरी पेड टू रमेश तर रमेशचं नाव लिहायचं नाही. रेंट पेड टू राजेश, राजेशचं नाव लिहायचं नाही. कमिशन रिसिव्ड फ्रॉम दिनेश, दिनेशचं नाव लिहायचं नाही. सो देन विच टू अकाउंट कम? वन अकाउंट इज अ इनकम और एक्सपेंसेस एंड अदर अकाउंट इज आइदर कैश और बैंक. अगर आपने पेमेंट कैश में किया है तो कैश आएगा, अगर ऑनलाइन किया है तो दैट विल कम बैंक. ओके. तो देखो अभी सगळ्यांनी लक्ष द्या प्रॉपरली. बघा, राइट द ट्रांजैक्शन वन बाय वन. फर्स्ट सैलरी पेड ₹1000. सेकंड सैलरी पेड ₹1000 टू राम. ऐसा आपके किसी भी बुक में सिखाया नहीं है सेम टाइप के ट्रांजैक्शन कैसे करना है. वंस योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर वी कैन डू मिक्स प्रॉब्लम. एंड थर्ड वन सैलरी पेड ₹1000. It is like a teaching journal entry. For me is like a teaching grammar. To Ram by check. So these are the three transactions. Salary paid ₹1000. Salary paid ₹1000 to Ram. Salary paid ₹1000 to Ram by check. Right? Now, you tell me in all three what is common? Salary. What is common beta? Salary. So what paid? Salary. What paid? Salary. What paid? Salary. So in all this, salary account is the first account. Right beta? यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, फिर एक साथ लिख लेना सब लोग. सैलरी अकाउंट. राइट? टेल मी बेटा, सैलरी इज विच अकाउंट? नॉमिनल. What is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses
credit all incomes and gains. If I am paying salary to my staff, so that is expenses or income for me? Expenses. So salary क्या होगा बेटा? Debit. So one account is confirmed debit. All of you agree with me? Now, second, salary paid 1000 means exactly what you paid beta? Cash. What you paid? Cash. So second account is what? Cash. Cash is which account beta? Real. So if you paid salary, cash comes in or goes out? Huh? Paid goes out. The cash काय will beta? Credit. Same here also. Even if the name of Ram is given, रामशी काही घेणं देणं नाही आपल्याला. राम, रहीम, अल्लाह कोणी असेल काही घेणं देणं नाही. What is important? We paid salary. Whoever is the person, second account will be cash. यहाँ पे राम का नाम मत लिखना. Cash is which account beta? Real. Cash goes out, credit. But in the third transaction, you are paying salary by check. So are you paying cash or your bank is going to pay? बैंक. तर जेव्हा आपण कोणाला चेक देतो, जब हम किसी को चेक देते हैं तो पैसा कौन देता है? बैंक. So the second account is bank. But bank is which account beta? Personal. So now your staff Mr. Ram goes to bank. Bank will pay to the Ram. So Ram is receiver or giver? Receiver. So sorry, Ram is bank. Bank is receiver or giver? Giver. So bank account is credit. लिख लो बेटा. इधर समझा थर्ड ट्रांजैक्शन ऐसे भी आता. सैलरी पेड 1000 टू राम बाय डिमांड ड्राफ्ट, बाय RTGS, बाय गूगल पे, बाय फोन पे. Anyways, the answer is bank. In short, you have to remember in nominal account case, name of the party won't come. म्हणजे ज्याला पगार दिलाय, ज्याला रेंट दिलाय, ज्याला खर्च दिलाय त्याचं नाव लिहायचं नाही. डू नॉट राईट इट. Done beta? Now, fourth one. Online students, all of you written this beta? Now, same three example I am giving you. Now you all are going to do it. One hint from my side is, these all three were related to expenses. Now the next three will be related to income. So income हमेशा क्या होता है बेटा? Debit all expenses and losses, credit all income and gains. So income हमेशा क्या होता है? Credit. तो 50% तो आंसर मैंने बता दिया आपको. तो फोर्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल, सिक्स्थ एग्जाम्पल. ठीक है बेटा? देखो, इंटरेस्ट, या एक काम करते हैं हम, इजी वाला देखो. रेंट रिसीव्ड ₹5,000. Rent received ₹5,000 from Lakshman. Rent received ₹5,000 from Lakshman by RTGS. RTGS है ना बेटा? ऑनलाइन बैंकिंग. उसको NEFT भी एक टाइप होता है, RTGS भी होता है. लाइक अ चेक, द मनी ऑटोमेटिकली कम इन योर बैंक. डू इट.
All of you ready? Rent received. बोला बेटा, what received? Rent. So when you received rent, it is your income. So nominal accounts are rule काय? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. You received rent means it is income. तो काय होईल बेटा? Credit. नंतर what you received? Cash. Cash is which account beta? Real. So cash comes in or goes out? So cash must be debit. Right? Now same with the next entry. Do we have any use of Lakshman? No. So again here the account is rent and second is cash. Rent is which account? Nominal and cash is real. Rent is credit, cash is debit. Correct? Now, last one is important. You are not receiving cash. You are receiving money in your bank. RTGS चा फुल फॉर्म गुगलवर करून टाका, मिळेल तुम्हाला. बट इन शॉर्ट इट इज डिपॉझिटेड इन बँक. पैसे कुठे येतात? बँकेमध्ये. सो नाव फर्स्ट अकाउंट इज रेंट. इट इज अगेन नॉमिनल. इट इज क्रेडिट. राईट? नाव इफ यू आर गेटिंग मनी बाय RTGS, द अदर अकाउंट विल बी बँक. राईट? सो बँक काय बेटा? पर्सनल आहे. तर काय होईल बोला मग? बँक काय होईल? एकच मिनिट, स्क्रीन येईल. एकच सेकंद. एक सेकंद. जस्ट अ मोमेंट बेटा. ऑल ऑफ यू रेडी? बघा आता बेटा, येईल तो स्क्रीनवर. So now in the third transaction, स्क्रीनवर येईल तोपर्यंत ऐका. The first account is rent, that is going to credit, right? Second account is bank. Bank is which account? Personal. If you deposit into bank, money will come in bank. So bank is receiver, bank should be debit. All of you okay with this? मग यापुढे नेहमी लक्षात ठेवायचं, जेव्हा पण whenever in your problem there is income or expenses given and name of the party is given, it should not be recorded. पाहिजे तर नोट लिहून टाका. नोट लिया बेटा. राइट अ नोट. इन केस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, in case of income and expenses, if name of person is given, if name of person is given, it is not recorded in the books of account. It is not recorded in the books of account. What is not recorded? That name is not recorded. It is not recorded in the books of account. Okay, how many of you remember that how to identify the transaction is cash or credit? ट्रान्झॅक्शन कॅश किंवा क्रेडिट आहे हे कसं लक्षात ठेवतात बोला? पार्टीचं नाव दिलेलं असेल तर. येस, सगळ्यात मेन बेटा, सेल परचेस आला तरच प्रश्न येतो की ट्रान्झॅक्शन म्हणजे क्रेडिट आहे का कॅश आहे. अदरवाईज ऑल द ट्रान्झॅक्शन्स आर कॅश ट्रान्झॅक्शन. बरोबर आहे. तर आता सेल अँड परचेसचे जे ट्रान्झॅक्शन असतात त्यात बघायचं असतं तो आहे का नाही. बरोबर, ठीक आहे. सो नाव व्हॉट आय एम ट्राईंग टू एक्सप्लेन. सपोज बेटा मी असे हे 3 ट्रान्झॅक्शन देतोय. जस्ट आयडेंटिफाय इट्स अ कॅश और क्रेडिट. तिन्ही नीट बघा. अँड फोर्थ ऑल्सो, 4 नाही 5. उत्तर सांगू नका, फक्त ट्राय टू अंडरस्टँड विच टाईप ऑफ ट्रान्झॅक्शन तुम्हाला ओळखता येतं का. बघा, गुड्स सोल्ड
for rupees 10,000. Then goods sold for rupees 10,000 to Ram. Goods sold for rupees 10,000 to Ram and cash received. Number 4, goods sold to Ram rupees 10,000, comma 5,000 received in cash, 5,000 by check, and last goods sold to Ram rupees 10,000, comma 50% received. बस हे लिहून घ्या. पहिले एक एक लाईन सोडा याच्या खाली फक्त. जस्ट राईट ऑल दिस 5 अँड कीप 1 लाईन ब्लँक किंवा 3 लाईन्स ब्लँक सोडा. 3 लाईन्स ब्लँक. झालं बेटा. Ready? First transaction is cash transaction or credit? Cash transaction. Why it's a cash transaction बेटा? Because party is not given. ज्या वेळेस ट्रान्झॅक्शन मध्ये व्यक्तीचं नाव नसतो त्याला काय म्हणायचं? कॅश. एंट्री त्याची नंतर बघूया आपण. सेकंड credit. Why? Because party's name is given. This is only for sale and purchase, not salary, rent. त्याला नसतं. तिथं नाव होतं का नाही मगाशी? बट वी आर नॉट कन्सिडरिंग इट. ठीक आहे. नेक्स्ट त्यानंतर पुढे आफ्टर दिस इज विच ट्रान्झॅक्शन बेटा? क्रेडिट. हा सेकंड. दिस इज क्रेडिट. ॲग्री? नाव थर्ड वन. Goods sold for 10,000 to Ram and cash received. Cash transaction.
बोला बेटा. Ram, cash or credit? Cash. Cash. Even if the party's name is given, but later on what they said की पैसे आलेत, सांगितलंय का नाही? सो पार्टीचं नेम असेल आणि पुढे म्हटलं पैसे आलेत किंवा गेलेत, then still it is a which transaction? Cash. Then fourth one बोला बेटा cash. Why fourth one is cash? Because 50% is received in cash, 50% by check. 5,000 cash आली, check काही आलं तरी काय cash. So it is cash. Cash does not mean only cash. कसंही आला तरी चालतो. Now the next one. This is beta partly cash, partly credit. ठीक है? Partly cash and partly credit. Understand? If you understand this, then only you can pass correct entry. कारण जो आपने कैश ट्रांजैक्शन बोला है उसमें अकाउंट आएंगे कैश एंड गुड्स या कैश एंड सेल्स. सेकंड में राम एंड सेल्स या राम एंड गुड्स. थर्ड में अगेन कैश एंड गुड्स और कैश एंड सेल्स. फोर्थ there is cash, there is bank, there is sales again, right? Like that. And last one is again partly cash, partly check. देखते हैं. Now आता जो मी टेबल लिहून देणार आहे, हा झाला का लिहून बेटा सगळ्यांचा? आता हा टेबल एकदम IMP आहे, सगळ्यांनी ड्रॉ करा. Then we solve another 10 example. Ready? इथं नोट लिहून घ्या मग खाली. याच्यात फक्त नोट लिहा. Only in case of purchase and sale. Only in case of purchase and sales, we have to check cash and credit transaction. Only in case of purchase and sale, we have to check cash and credit transaction, comma, if party's name is given, then it is credit transaction. कधी कधी ते प्रॉब्लेम मध्ये पण मेन्शन करतात असं, गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट. मग तर बघायची गरजच नाही, इट्स अ क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. कधी कधी असं पण देतात, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹10,000. पार्टीचं नावच दिलं नाही तरी क्रेडिट शब्द वापरले. मग काय करायचं? तर अशा वेळेस पार्टीचं नाव नाही दिलं तरी आपण कोणाला उधारीवर विकतो? कस्टमर. सो आपण कस्टमर अकाउंट लिहायचा किंवा डेटर अकाउंट. ठीक आहे? ओके. नाव राईट दिस टेबल. हा टेबल सगळ्यांनी लिहा बेटा. इट इज द मोस्ट IMP टेबल. आय विल एक्सप्लेन ऑल्सो. हेडिंग द्या गुड्स अकाउंट. गुड्सशी रिलेटेड काय काय होतं? परचेसेस, सेल्स, परचेस रिटर्न. बेटा देर इज अदर नेम टू परचेस रिटर्न इज, हाँ ये ना बेटा बस, रिटर्न आउटवर्ड and sales return is called
रिटर्न इनवर्ड. नसता हे कन्फ्यूज होऊच नका, राहू द्या असंच. जस्ट राईट दिस मच. राईट दिस. गुड्स अकाउंट, 4 टाइप: परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न अँड सेल्स रिटर्न. याच्या पुढे उत्तर लिहा. इट इज ऑलवेज डेबिट. It is always credit. It is always credit. It is always debit. Done? Now actually goods is a real account, but in your textbook they said it nominal account. So even if they said real account, nominal account, answer won't change. What is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. इफ यू परचेज द गुड्स, आप लोग जब कुछ मार्केट से परचेस करते हो, तुम्ही काही खरेदी करता, तो तुमचा खर्च आहे का इन्कम आहे? एक्सपेन्स. म्हणून तो डेबिट झाला. आणि गुड्स परत करून टाकला तर पैसे परत मिळतील, म्हणजे खर्च कमी होईल. सो परचेस रिटर्न काय होतो? क्रेडिट. सिमिलरली इफ यू सेल समथिंग, माझी शॉप आहे, मी सेल केलं, इज इट माय इन्कम ऑर एक्सपेन्सेस? इन्कम. सो बिकॉज ऑफ दॅट सेल इज ऑलवेज क्रेडिट. And if customer return goods to me, my income will reduce, so that will be debit. If you won't understand this, imagine goods is a real account. So if you purchase goods, goods comes in or goes out? So it is debit. If you sell goods, goods comes in or goes out? It's credit. If you return goods, goods comes in or goes out? Goes out, it's credit. If customer return to you, goods comes in or goes out? Comes in, it's a debit. But this should be used only for goods, not for machinery, furniture. तिथं तोच अकाउंट येतो, मशिनरी, फर्निचर. पण तो गुड्स साठी मात्र हे अकाउंट वापरायचे. चालेल? नाव देर इज अनदर इम्पॉर्टंट पार्ट. देन विल टेक 20 एक्झाम्पल ऑफ ओनली परचेस अँड सेल. राईट? नाव आफ्टर दिस, because of this new syllabus, you all are able to learn GST. GST stand for goods and service tax. So beta, there are generally 2 types of sale and purchase given in your problem. One is called as intrastate sale and second is called as interstate sale. Intrastate and interstate. A of Pune sold goods to B of Pune. A of Pune sold goods to B of Mumbai. A of Pune sold goods to B of Aurangabad. This is called intrastate. म्हणजे महाराष्ट्राच्या आतमध्ये आहे. But suppose A of Pune sold goods to B of Jaipur. So this is sale from Maharashtra to Rajasthan. Jaipur means Rajasthan. So it is called interstate sale. तो बेटा जब भी विथ इन स्टेट सेल होता है, आपको जो जीएसटी का रेट दिया हुआ रहेगा, समटाइम 5%, 12%, 18%, वॉट एवर परसेंटेज इज गिवन, हाफ इज गिवन टू स्टेट, उसको बोलने का सीजीएसटी, एंड हाफ इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड सीजीएसटी. एसजीएसटी स्टैंड फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. समझो बेटा, आपके ट्रांजैक्शन में 12% जीएसटी दिया है, तो 6% विल बी टेकन बाय स्टेट, 6% विल बी टेकन बाय सेंट्रल. क्लियर है? देन अगर इंटरस्टेट सेल हुआ तो पूरा का पूरा जाता है बेटा आईजीएसटी.
कहाँ पे जाता है? IGST स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। तो जो फर्स्ट केस में डिवाइड हो रहा था, यहाँ का पूरा किसको जाएगा? IGST, लाइक दिस। नाउ बेटा व्हेन यू परचेज द गुड्स, जीएसटी परचेस क्या होता है? 2 मिनिट पहले सिखाया आपको। परचेस नेहमी काय होतं? डेबिट. तर जीएसटी पण डेबिट होणार. जेव्हा तुम्ही सेल करता गुड्स, सेल काय होतो? नेहमी क्रेडिट. तर जीएसटी पण क्रेडिट होणार. फक्त परचेस करताना जीएसटी को बोलने का इनपुट जीएसटी. काय म्हणायचं बेटा? इनपुट. एंड व्हेन यू सेल इट इज कॉल्ड आउटपुट. सेम विथ एक्सपेंसेस आल्सो. एक्सपेंसेस में अगर जीएसटी आया, सपोज मैं टेलीफोन बिल पेड कर रहा हूँ, उस पर जीएसटी है, तो एक्सपेंसेस डेबिट होता है, तो उसके साथ इनपुट जीएसटी आएगा. और समझो मुझे फीस मिल रही है, तो उसके साथ वो मेरी इनकम है, तो आउटपुट जीएसटी. तो इनपुट केव्हा जेव्हा येत असेल आणि आउटपुट केव्हा जेव्हा जात असेल. सो इफ यू परचेस द गुड्स इट इज कॉल्ड इनपुट. इफ यू सेल द गुड्स इट इज कॉल्ड आउटपुट. बट for purchase return and sales return use the same GST which you use for purchase. अभी परचेस के लिए कौन सा जीएसटी बोला मैंने? इनपुट. तो परचेस रिटर्न को भी इनपुट ही जीएसटी रहेगा. पर परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, तो इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट होगा. सेम सेल्स के लिए कौन सा जीएसटी बोला आपको? आउटपुट. आउटपुट क्या होता है? क्रेडिट. तो सेल्स रिटर्न को भी आउटपुट ही रहेगा, पर वो डेबिट होगा. ठीक है. तो यहाँ पे लिख लो नीचे सब लोग. पहले ये लिखो, हे लिहून घ्या पहले जीएसटी. So IGST कोणाला जातं? Central. हाँ, IGST is actually gone to the central government, but it is refund to the state in which the goods are delivered. Say for example, goods गया महाराष्ट्र से राजस्थान, तो IGST पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा राजस्थान को देगा. Done? खाली लिया था, नोट लिया. when we purchase goods, it is called input GST. It is called input GST, comma, it is also debited. It is also debited. Number two, when we sell goods, जब हम गुड्स सेल करेंगे, इट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी. It is always credited. Next, when there is purchase return, it is called input GST.
बट इट इज क्रेडिटेड, ये इनपुट रह के भी क्रेडिट होगा, बट इट इज क्रेडिटेड, क्योंकि परचेस रिटर्न क्रेडिट हुआ है तो इनपुट जीएसटी भी क्या होगा, क्रेडिट। फिर से रिपीट करता हूँ सेंटेंस, व्हेन देयर इज परचेस रिटर्न वी कॉल्ड इनपुट जीएसटी बट इट इज क्रेडिटेड। लिखा। लास्ट सेंटेंस कोई बोलेगा? When there is sales return, it is called output GST, but it is डेबिटेड। वेरी गुड बेटा, लिखो। when there is sales return it is called output GST and it is also, but it is क्या होगा ये, always debited। नंबर 5 लिखो। नंबर 5, if expenses are paid with GST, if expenses are paid with GST, it is called input GST, it is debited, and last sentence of today's lecture, in case of income received with GST, it is called output GST, always credited। लिखा। हाँ, अब आउटपुट इनपुट के पहले जीएसटी के पहले सी लगेगा, यस लगेगा, आई लगेगा, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। इफ इंटर स्टेट है तो सिर्फ आई जीएसटी रहेगा, और विद इन स्टेट रहेगा तो दो जीएसटी आएंगे, सी जीएसटी एंड एच जीएसटी। क्लियर है? तो कल हम क्या करेंगे, 15 एग्जाम्पल सिर्फ परचेस और सेल के देखेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई टीच यू अगेन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सो दैट इज द बेसिक। फिर नेक्स्ट वीक से हमारा पहले प्रॉब्लेम से स्टार्ट होगा, राईट। आजपासून मॅथ्स चालू केला आहे, सरांना यायला उशीर झाला। 4 ते 5 मॅथ्स असणार आहे आणि 5 ते 5:45-6 पर्यंत अकाउंट्स असेल। ठीक है बेटा, चालेल। अब अकाउंट का मेन पार्ट शुरुआत हो गया है, इनफैक्ट नेक्स्ट मंडे से होगा वो तो पहला प्रॉब्लम। पण तो आत्तापर्यंत जे शिकवलंय, जर का तुम्ही अब्सेंट असाल तर प्लीज़ मागचे 7 लेक्चर जो यूट्यूब पर झाले, रोज ये अभी लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, वो एक बार देख लो तो आपको जल्दी पिकअप करने आएगा। ठीक है बेटा, ओके। मॉर्निंग बैच इज ऑलवेज ॲट 7 o'clock, ती थोडी पुढे चालू आहे आपली, ही आपण आत्ता सुरू केली। ठीक आहे बेटा।